का लाइव सेशन है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जूलॉजी एक नया चैप्टर। उसके पहले एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।
फिजिक्स वाला।
আসছে আর तो अब जूलॉजी पढ़ेंगे अपन। रुको चलिए पढ़ते हैं। कोई घुमाना बाबा ঘুমোলামই না বলছে ঘুমোলি শিউলি বিসি করেছে এক্ষুনি কাল থেকে যাবে গিয়েছিলাম কি কথা ছিল তাহলে এইসব ছিল কাল তো নিয়ে এসেছিলাম অনেকজন এই যে গালি লিখেছে হ্যাঁ এমনি মজা দেখো প্রিয়াঙ্কা বলে কে একজন জিজ্ঞেস করছে হুইচ কোচিং আমি বললাম কোনো কোচিংয়ে পড়ি না এই যে একজন লিখছে কমাল ক্রিকেটার দেখছে ওর গালি লিখছে পাগল চশমা কাহা গয়া উত্তরই দিইনি তাই লিখছে হাসছে লল कहाँ रहते हो मेरे बेटा লিখছে আবার মজা করে উত্তরই দিচ্ছি না পালিয়ে গেছে নিজেই ও কেন বলো তো কোন কোচিং জিজ্ঞেস করলো দেখো সবুজ গেঞ্জিটা ঝুলছে ভাবছে আগে একজন আবার লিখছে सेदिन के आपका शक्ल अच्छा मुझे अच्छा लगा কেউ দেখতে চাই এই একজন এসে গেছে আমার ছিল তোমার
तो शुरू करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जिसमें हम लोग PYQ करने वाले हैं और
हम लोग थे न्यूरल में। Neural system is composed of network of neurons. In brain is absent in insect. CNS include spinal cord and brain. Types of nerve fibers in PNS are the two divisions of the functions of somatic and autonomic nervous system are true. First time shopping with Aji. Get extra rupees 1,000 off on your first order from the best of Steve Madden. आपस में नहीं तो हमारा एक तैयारी है उसको देखने के लिए
Okay, let's start. The neural system of all animals is composed of highly specialized cells called neurons, which can access. Ah, ah. 这里 major central nervous system and 5, 15, 45, 55, 65, 85, 95. Sorry, 1 hour 30 minutes. So, the neural system of all animals is composed of specialized cells called neurons, which can detect, receive, and transmit different kinds of stimuli. Okay.
Neural system. The neural system is made up of highly specialized cells called neurons. Okay, the neural system is made up of highly specialized cells called neurons. These neurons helps in detecting, receiving and transmitting different types of stimuli like touch, sound, temperature, etc. Human nervous system CNS. Site of information processing and control includes brain, the main control organ protected by skull and three meninges layers. That is one durameter outermost, arachnoid middle, pyometer innermost. Okay, pyometer innermost. And spinal cord extends from brain and learn along the backbone. Next is peripheral nervous system, include all nerves that connect the CNS to different parts of the body. Divided into somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic carries impulses from CNS to skeletal muscle. Voluntary action also carries sensory information from receptors to CNS. Okay, also carries sensory information from receptors to CNS. Next is autonomic nervous system. Controls involuntary organs like heart, lung, digestive system, etc. Further divided into sympathetic nervous system. Consumes energy, prepares body for fight or flight response, increase high heart rate, dilated pupils. Parasympathetic conserves energy, promotes rest and digest activities, slows down heart rates and stimulates digestion. NCRT fill-up boxes important. Organs interact to complement each other's function. Neurons are highly specialized cells that receive, detect, and transmit different kinds of stimuli. Lower vertebrate in vertebrates is growing by skull and okay. So this is all about sympathetic nerves consumes energy, psychological effect, fight or flight. Okay. Uh, what are neurons? Highly specialized cells that different kinds of stimuli. What are the two main parts of the human nervous system, that is CNS and PNS? What are the protective layers of the brain called meninges, durameter, arachnoid and pyometer? What does the central nervous system consist of? Spinal cord and brain. Flashcard 5. What does the peripheral nervous system include? All the nerves associated with the CNS. Flashcard 6. What is the role of somatic nervous system? Transmit impulses from CNS to skeletal muscle and from
receptors to CNS. Flashcard 7. What is the function of autonomic nervous system? Transfer impulses from CNS to involuntary organs and smooth muscles. Flashcard 8. Flashcard 8. What does the functional nervous system? Consumes energy responsible for fight or flight response. Flashcard 9. What is the function of parasympathetic nervous system? Conserves energy, supports rest and digestive activity. Flashcard 10. Which system works in balance with sympathetic nervous system? Parasympathetic nervous system works in balance. Okay. Somatic nervous system, voluntary actions, autonomic, some CNS, तो यहाँ पर 5 मिनट में ये कवर अप हो गया. Which of the following is not part of a CNS? D. The parasympathetic nervous system is responsible for rest, one, D, two, C, three, the somatic in E, C, four, which layer of the brain lies closest to the brain tissue? Durameter, arachnoid, parameter. Arachnoid, parameter. Five. The autonomic nervous system transmits impulse to cranial nerves, not a part of CNS. Rest and digest, correct. Cranial muscle, correct. Parameter, correct. Sport, correct.
Awesome job, strong grip on the basics. Want a slight tougher quiz? Yes. Here a slightly tougher exercise quiz. Which part of the autonomic nervous system increases heart rate and dilates pupil? Parasympathetic nervous system, sympathetic. So 1B. The function of the meninges is to help in neurotransmitter secretion, store cerebrospinal fluid, protect the brain and the spinal cord, transmit impulse across to C. The which nerve system is responsible for voluntary motor response? Voluntary motor response is responsible for D. Somatic. The sympathetic and parasympathetic systems are a part of B. Which of the following is mismatched? Pyometer, innermost. Neurometer, B. Arachnoid, middle layer, and arachnoid neurometer, operated. So 5B. On sympathetic convergence. So 1B, 2C, 3B, 4B, 5D. Sympathetic as a parasympathetic autonomic nervous system. Okay. Now we will read about neuron. Now we will read about neuron, baby. न्यूरॉन जो है is the structural and functional unit of nervous system. Neuron is the basic unit of nervous system. Just like a cell is for the body, it's designed to receive, conduct and transmit electrical signals. That's how our brain, spinal cord and nerves work.
A neuron is the basic unit of nervous system. Just like a cell is for the body, it is designed to receive, conduct and transmit electrical signals. That's how our brain, spinal cord and nerves work. Structure of neuron. Dendrites. Short branched extensions. Function is receive signals from other neurons or receptors. Contains misses granule which have ribosome for protein synthesis. Body cell body, central part of the nucleus, cytoplasm and misses granules. Processing incoming signals from dendrites. Processing incoming signals from dendrites. Axon long thin projection. Axon long thin projection that transit signals away from the cell body. Ends in axon terminals or synaptic nodes which release neurotransmitter can be myelinated or non-myelinated. Next is Schwann cells. These are the myelin sheet around the axon in the PNS. Myelin increases the speed of impulse conduction. Myelin sheet insulated layer that helps signal to move faster. Myelinated sheet. Nodes of runway gaps between two myelinated sheets helps in saltatory conduction, jumping of impulse which is very fast. Gaps between two myelin sheet helps in saltatory jumping of impulse which is very fast. So types of neuron based on structure: unipolar, one axon and only no dendrites found in the embryo. Bipolar, one axon, one dendrite found in retina of the eye. Multipolar, one axon, multiple dendrites. Most common type found in the cerebral cortex. Most common type found in the cerebral cortex. Multipolar, one axon and multiple dendrites. Types of nerve fiber. Myelinated axon. Alveolar axon covered by Schwann cells form the myelin sheet. White in colors forms white matter found in spinal and cranial nerves in somatic nervous system. Found in spinal and cranial nerves. Non-myelinated axon, Schwann cells present but no myelin sheet. Grey in color forms grey matter found in autonomic nervous system. So non-myelinated axon, Schwann cells present but no myelin sheet. So a neuron is the basic unit of the nervous system. Just like a cell is for the body, it is designated, designed to receive, conduct and transmit electrical signals. That's how our brain and spinal cord and nerves work. Structure of neuron with diagram. Dendrite short, branched extensions. Function is receive signals from neurons or receptors. Contains misses granule which have ribosome for protein synthesis. Cell body, soma or cytosol, central part of the nucleus, cytoplasm, processing incoming signals from dendrites. Axon, long thin projection that transmits signal away from the cell body. Ends in axon terminals or synaptic lobes which release neurotransmitter. Can be myelinated or non-myelinated. Schwann cells, these form the myelin sheet around the axon. Myelin sheet around the axon, and myelin increases the speed of impulse conduction. Myelin sheet insulating layer that helps signal to move faster, present in myelinated neuron. Nodes of granule gaps between two myelin sheet. Help in saltatory conduction. Types of neuron: one axon and only no dendrite.
found in embryo. Bipolar, one axon, one dendron, found in retina of the eye. Multipolar, most common, found in cerebral cortex. One axon, multiple dendrites. Myelinated now fibers. Myelinated axon are covered by swan cells forming a myelin sheet, white in color, found in spinal and cranial nerves, somatic nervous system. Non-myelinated axon, swan cells are present but no myelin sheet. Non-myelinated axon, swan cells are present but no myelin sheet. Gray in color, found in autonomic nervous system. Whistle's granule are absent in axons. Impulse conduction is faster in myelinated neurons. Nodes of Ranvier is crucial for rapid signal. Unipolar neurons are usually only in embryonic stage. What is neuron? Neuron is the structural function unit of what are the functional dendrite? Dendrite receive impulse and carry them towards cell body. Where and this is granule found? In the cell body of dendrites but not in the axon. What is the role of axon? It carries impulses away from the body. What are the function of myelin sheet? Includes the action and speed of it. What is nodes of Ranvier? A gap between two myelin sheet helps in salivary conduction. What is the function of Schwann cells? The formation of sheet in peripheral nervous system. What is unipolar neuron? A neuron with only one axon found in embryos. What is bipolar neuron? A neuron with one axon and one dendrite found in retina. What is multipolar neuron? A neuron with one axon, multiple dendrite, most common type found in CNS. What are myelinated sheet? Okay, non-myelinated sheets are found in non-myelinated sheets are found in so myelinated axons are found in spinal and cranial nerves, somatic nervous system. Non-myelinated are found in autonomic nervous system. What is neuron? A neuron is the structure and function unit of the nervous system. What is the function of dendrites? Dendrite receive impulse and carry them towards the cell body. Dendrite receive the impulse and carry them body. What are distinct found in the cell body of dendrites but not in the axon? What is the role of axon? It carries impulses away from the cell body. What is the function of myelin sheet? It includes the axon, increase the speed of impulse conduction. What is node of Ranvier? A gap between two myelin sheet helps in salivary conduction. What is the function of Schwann cell? They form the myelin sheet in the peripheral nervous system. What is the unipolar neuron? A neuron with only one axon found in embryo. What is bipolar neuron? A neuron with only one axon and one dendrite found in retina. Okay, now fibers are these. Myelinated axons are cranial nerve, somatic, autonomic, the autonomic nervous system.
Which part which part of neuron receives impulse from the neuron? Which part of the neuron receives impulse from other neuron? Dendrites. Myelin sheet is formed by which type of cell? Schwann cell. What is the function of nodes of Lundvik? Transmit chemical signals, facilitates alternary conduction. Facilitates alternary conduction. Which neuron type is the most commonly found in the cerebral cortex? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलता है मल्टीपोलर न्यूरॉन. This is granular absent in cell body, dendrites, axon. Generation and conduction of nerve impulse. Resting membrane potential. When a neuron is not conducting any 30 minutes, oh my god, when a neuron is not conducting any impulse, it's said to be at rest. Okay, when neuron is not conducting any impulse, it is said to be at rest. Inside the axon, negatively charged, outside the axon, positively charged. Okay, the polarity is maintained due to sodium and potassium pump. Large negatively charged proteins inside the axon. Resting membrane potential is minus 70 MV. Depolarization impulse. When a stimulus is received, sodium plus channels open. Sodium plus ions rush inside becomes less negative. Okay, if threshold is reached, action potential is generated. Depolarization impulse. Depolarization of action potential. Action potential nerve impulse. At peak of impulse, the inside becomes positive plus 40 millivolt. This is the action potential and electric signal traveling along the axon. Repolarization, sodium channels close, potassium channel open. K plus ion move out, inside becomes again negative again. Hyperpolarization and refractory period, potassium may lead excessively temporary hyperpolarization. During the refractory period, the neuron cannot be excited again. Ensures one-way conduction of a saltatory conduction impulse jumps from nodes of Lundvik to another much faster than continuous conduction.
No problem. Let me explain to you it like a teacher explaining on a whiteboard in Allen class, simple and clear. What is nerve impulse? Imagine a neuron as a wire. A nerve impulse is like electricity passing through that wire. But unlike a wire, the neuron uses ions, charged particles, to create electricity. Let us breakdown. Resting state neuron is waiting. The neuron is just sitting quietly waiting for a signal. Inside the neuron, more negative, outside the neuron, more positive. This is called resting potential above minus 70 millivolt. Why it is happened? Because the neuron pumps out more sodium plus than it brings in potassium using a special pump called sodium potassium pump. Also, big negative proteins are stuck inside the cell. Also, big protein is stuck inside the cell. Stimulus come, doorbell rings. If someone touches your skin or light hits your eye, that is a stimulus. The neurons get opens gate sodium plus channel. Na ions rush inside the neuron. They love going in. Now the inside becomes less negative, and if the charge reaches a certain point, the neuron fires. Depolarization firing. More sodium comes in, inside becomes positive. This is called depolarization. Okay. The neuron is now active and these electric messages move along the axon. Repolarization neuron wants to go back to normal. Sodium plus gets closed and potassium gets open. K plus flows out, inside becomes negative again. Hyperpolarization to cool. Sometimes too much potassium goes out, inside becomes extra negative. During this, the neuron can't fire again. This is called refractory period. Signal travels faster in myelinated neurons. If the axon has myelin, the equal jumps from one zone to another. This is called salivary conduction. Makes the impulse move super fast like skipping stairs. चलो भाई, आज का काम भी कर दिया, ट्रेन को पहुंचा दिया स्टेशन पे। अब लगी है भूख। अरे आ जाओ दिलपा जी। आ गया जी, आ गया। चलो यार, कुछ चाय समोसे हो जाए। जी मैडम, स्टेशन केड़ा है अपना, जरा देख तो लइए अपना स्टेशन। अरे अपना गुड्डी का है यार। गुड्डू टीटी तो पता ही है, आपको पता नहीं है, सबसे ज्यादा चालान वही काटता है। अभी तक चालान ही काट रहा है, उसको पता ही नहीं है कि स्टेशन आ गया। अरे मैम, बहुत उसकी नौकरी है बढ़िया वाली। अरे आजा गुड्डू। ओ गुड्डू, कितने चालान काटेगा? आ रहा हूँ जी, आ रहा हूँ। दिया वे, सामान आराम से लेके आना भाई। बस जी, सेठ जी आ गए। देखो मैडम, भैया टीटी साहब एकदम ऐसे ही बैठा रहता है, सारा काम हम लोग करते रहते हैं, परेशान हो जाता है। ये इतना सामान किसका है? मैंने पहले मेहनत करी है। एक बात बताओ बड़का बाबू, ई कैसा ट्रेन नंबर है? आज तक हम जितना ट्रेन देखे हैं उसमें 5 डिजिट का नंबर होता है, 6 डिजिट का नंबर कैसे है? ये स्पेशल ट्रेन है, आज ही शुरू हुई है। यात्री भी बता सकते हैं वैसे, है ना? तुमको शक तो नहीं हो रहा कि हमने इतना चालान तो नहीं काट दिया? काट सकते हो आप, बाकी बच्चे बताइए। इसीलिए तो इधर देखो, ये क्या लिखा है?
1 4 14। ये क्या लिखा है? 0 4 4। ये क्या लिखा है? 2 5 25। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, स्कूल के पीछे से बैठ रहा है। अरे अब चमका हमको। इधर देखो, इधर देखो, ये कैसा लग रहा है? 3 ये 5 ये 26। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ से यहाँ में गेप दिख रहा है। ये तारीख जैसा नहीं लग रहा कुछ? ये कहीं शुरुआती और अंतिम तिथि तो नहीं है? बिल्कुल सही पकड़े हैं। आप सही पकड़े। यहाँ से ड्रॉपर की शुरुआत होगा और यहाँ से MBBS नगर तक पहुँच जाएगा। तो चलो सर, उतर तो गई है स्टेशन पे, थोड़ा घुमाई हो जाए। चलो मैम चलते हैं, थोड़ी सा भ्रमण का अपने स्टेशन दिखाते हैं। ये कौन सा नगर है? MBBS नगर। मैडम यहाँ तक तो पहुँचना मुझे आसान नहीं लगता, बहुत मुश्किल लगता, बहुत लंबा सफर भी है। यहाँ कुछ यात्री बैठे हैं। बेटा यहाँ कैसे पहुँचे तुम? हम नीट रन से पहुँचे हैं यहाँ। तो क्या किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने? यकीन बैच ने हमारे यहाँ पे पहुँचने के लिए बहुत हेल्प करी है। सही है। तो सर थोड़ा और घुमाई हो जाए। थोड़ा आपने भी नीट सफर यहीं से स्टार्ट किया था। पहले तो सर मुझे ये देखना है इसमें क्या है, बहुत भारी सामान लग रहा है। अरे पता नहीं कितना सामान इसमें रख रखे। कहाँ भैया इतना सामान कहाँ लेके जा रहे हो? शादी वादी करके जा रहे हो कहाँ? वो सब चलान का। अरे बिल्ला भाई सूटकेस खोलो यार। बिल्ला भाई सो गए। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। स्पेशल लग रहा है। मुझे तो लग रहा है तो अंदर से चीनी निकलेगा। अरे भैया ये तो प्लैटिनम का लग रहा है। हैं? कुछ हैवी लग रहा है। क्या निकलने वाला है? कहाँ है? आप तो बताओ, आपको तो पता होगा थोड़ा थोड़ा। सोना यहाँ है यार। उठवा लिया हो। चांदी बहुत कमाए हैं ये। कुछ बड़ा सरप्राइज है। ओह ये देखो मैडम, ये क्या निकला भाई? यकीन नहीं। देखा बाबू देखा। 2026। क्या बात है। अरे भाई इसमें तो मुझे लगता है कि सफर में जो जो चीजें चाहिए उसके बारे में काफी कुछ लिखा है। सफर के बारे में बोलते हैं, क्या आप बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल।
What is the resting membrane potential of a neuron? Minus 70 millivolt. Which ions play a major role in nerve impulse conduction? Sodium plus and potassium. What happens during depolarization? Sodium plus channels open, sodium enters the neuron and inside becomes more positive. What happens when during depolarization? K plus channels open, K exists making the inside negative again. What is hyperpolarization? This is become more negative than resting due to excess K plus leaving. What is refractive period? Time during which the neuron cannot generate another impulse. What is saltatory conduction? Impulse jumps from nodes of runway to another in a myelinated axon. What is the inside of the neuron negative at rest during the sodium potassium pump and negatively charged protein inside? Okay. দেখো তিনি প্রথমেই যে সরাসরি আমাদের সম্মুখীন হয়ে বললেন যে আজকে শুভ দিন এবং জয় শ্রীরাম স্লোগান দিলেন। আজকে রামনবমী, সেই রামনবমীকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলেরা পানাবেড়া থেকে কার্যত মিছিল করে এলেন এবং তুমি Here's a wonderful thing that I learned from my guru's successor. Avoid serious conversations in the evening. For me, as a rule, after 6 p.m., there's no serious conversations taking place. When we're tired, it's harder to keep awareness in a higher state of mind. It's easier for awareness to slip into negative, more instinctive areas of the mind, and then it's more likely for you to react in a way that most likely you may regret. You may say things that you may regret when you're tired. So save the difficult What triggers conversations for the depolarization in a morning, when neuron? you have more energy, when
you can think more clearly, and you have better control over your awareness. नहीं करनी है मतलब बेसिकली सर हमने जो पाप किए हैं वो हम इसको डंप करके जाना चाह रहे हैं कि भाई जो हो गए आज से पुराना चैप्टर बंद है, नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नए उम्मीद के साथ, नए यकीन के साथ, और बहुत बढ़िया करेंगे फिर आगे चल के एग्जामिनेशन में। नई जर्नी में कोई बोझ नहीं, इसको यहीं छोड़ के चलते हैं। रिग्रेट यही डाल आप अपने रिग्रेट कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे रिग्रेट होंगे, वो कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के सामने, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने। तो मैं जरूर कहूंगा एक बार एक्सप्रेस कर दो यार मन से ना, वो पाप निकल जाएगा कि अच्छा चलो ये काम किया था। सबको पता होता है किसने क्या गलती करी है एग्जामिनेशन में या प्रिपरेशन में या Two, what triggers depolarization in a neuron? Sodium entering the cell. What is saltatory conduction? Impulse jumping across the nodes of Ranveer. During depolarization, which ion leaves the neuron? What happens during the refractory period? One, C. Two, B. Three, D. Four, C. Five. The synapse. अब बचा है the synapse. The synapse is an area of functional contact between one neuron and another for the purpose of transforming information. The synapse is an area of functional contact between one neuron and another for the purpose of transforming information. It allows the transmission of nerve impulse from one neuron to another. Structure of synapse: chemical synapse, electrical synapse. Synapse. Depolarization means sodium plus channels is entering, making it less negative. Repolarization means potassium is leaving, and again it is becoming negative. Synapse is the junction where one neuron communicates with another neuron, muscle, or gland. Synapse is the junction where one neuron
Synapse is the junction where one neuron communicates with another neuron, muscle, or gland. Types of neuron: electrical, chemical. Two types of neuron. Synapse is an area of functional contact between one neuron and another for the purpose of transforming information. It allows the transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron. From one neuron to another neuron. Structure of synapse. Uh, Synaptic node. Very rare in humans. Electrical neuron. Synapse. Ions flow directly between neurons through gap junction, faster, bidirectional, found in heart and brain some parts. Chemical, most common type in humans, use neurotransmitters like acetylcholine, dopamine, slower but more controlled and modulated. Impulse transmission is unidirectional. So it can flow directly from one neuron to another across these synapses. Therefore, impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that a chemical neuron. Chemical synapse. Chemical synapse impulse transmission involves release of chemical transmitter and always transmits signals in direction synaptic cleft is present. Also, it allows large number of synapses per neuron. The most common in humans uses neurotransmitter like acetylcholine and dopamine, slower but more controlled and modulated. Steps in chemical synapse transmission. Impulse reaching axon terminal. Impulse reaching axon terminal. Calcium 2 plus channel open. Axon terminal. Impulse reaching axon terminal. Calcium 2 plus channel opens. Calcium 2 enters. Neurotransmitter released from vesicles. Neurotransmitter released from the vesicles into synaptic cleft. Neurotransmitter binds to receptor on photosynaptic neuron. Ion channels open and the new impulse begins in next neuron. Ion channels open and new impulse begins in next neuron. Neurotransmitter is broken down or reabsorbed. So impulse reaching axon terminal, calcium 2 plus channels open, neurotransmitter released from vesicles into synaptic cleft, neurotransmitter binds to receptor on the postsynaptic neuron, neurotransmitter binds to receptors on postsynaptic neuron, ion channels open, new impulse begin in next neuron, neurotransmitter is broken or reabsorbed. Flashcard synapse. What is synapse? A junction between two neurons or between a neuron and a target cell. What are the two types of synapse? Electrical, chemical. Which synapse is more common in humans? Chemical. What is the role of neurotransmitter? They transmit the signal across the synaptic cleft. Name one neurotransmitter. Name one common neurotransmitter. Acetylcholine. Unidirectional does a chemical synaptic neuron from unidirectional from presynaptic to postsynaptic neuron.
So electrical synapse is bidirectional. So again, synapse is the junction where one neuron communicates with the other neuron, muscle or gland. There are two types of neuron. Electrical synapse, very rare in humans. Ions flow directly between neurons through gap junction, faster, bidirectional, found in heart and brain. Electrical synapse. Chemical synapse, most common in human, uses neurotransmitter like acetylcholine, dopamine, slower but more controlled and modulated. Impulse transmission is the unidirectional. Steps in chemical synapse: impulse reaching axon terminal, calcium plus channel open, enters neurotransmitter released from vesicles into synaptic cleft. Neurotransmitter binds to receptors on postsynaptic neuron. Ion channels open, the new impulse begin, neurotransmitter is broken down or reabsorbed. What is synapse? A junction between two neurons or between a neuron and a target cell. What are the two types of synapse? Electrical and chemical. Which synapse is more common in humans? It is chemical synapse. What is the role of neurotransmitter? They transmit the signal across the synaptic cleft. Name one common neurotransmitter, acetylcholine. In which direction does the chemical synapse transmit impulse? Unidirectional. Which of the following best describe a synapse? A gap between two axons, a junction between two neurons. What type of synapse is most common in human body? Which ion enters presynaptic neuron to trigger neurotransmitter release? What happens when neurotransmitter released into the synaptic cleft? They bind to receptors on the postsynaptic membrane. Which of the following is a neurotransmitter? Done. Axon terminal impulse release, synaptic vesicles, calcium 2 plus channel open, presynaptic membrane to synaptic cleft to postsynaptic membrane, receptor size when across synaptic cleft. axon terminal টার্মিনালে যেই ইম্পালস যাচ্ছে ক্যালসিয়াম 2 প্লাস ওপেন হচ্ছে, ওপেন হওয়ার পর এখানে ভেসিকলস থেকে নিউরোট্রান্সমিটার রিলিজ হচ্ছে যেটা অ্যাসিটাইলকোলাইন, আর তারপর প্রি সাইন্যাপটিক রিসেপ্টরস বাইন্ড করে প্রি সাইন্যাপটিক মেমব্রেন থেকে সাইন্যাপটিক ক্লেফট টু পোস্ট সাইন্যাপটিক মেমব্রেন। এবার আমরা যাব রিফ্লেক্স অ্যাকশন, রিফ্লেক্স আর্ক।
What is reflex action? A reflex action is a quick, automatic, and involuntary response to the stimulus without conscious brain involvement. Example, pulling your hand away from a hot object. What is reflex arc? A reflex arc is the neural pathway through which reflex action happens. Mean it is a road and it is the car. Reflex action is a car, reflex arc is a road. Components of reflex arc. A reflex arc is the neural pathway through which the reflex action happens. What is reflex action? A reflex action is a quick, automatic, and involuntary response to a stimulus without conscious brain involvement. Pulling your hand away from a hot object. What is a reflex arc? A reflex arc is the neural pathway through which reflex action happens. Components of reflex arc: receptor, sensory neuron, interneuron, motor neuron, effector. Receptor of reflex arc detects the stimulus, example skin senses heat. Sensory neuron carries the signal from receptor to spinal cord. Okay, relay neuron process signal in spinal cord. Relay করছে process signal in spinal cord. Motor neuron send response command from spinal cord to the effector. Spinal cord থেকে effector এ যাচ্ছে motor neuron. Effector muscle or gland that performs the action. Muscle contracts to pull hand. So components of a reflex arc: receptor detects the stimulus, example skin senses heat. Then sensory neuron carries signal. Then the sensory neuron carries signal from the receptor to spinal cord. Interneuron, relay neuron process signal in spinal cord. Motor neuron send response to the command from spinal cord to the effector. Effector muscle or gland that performs the action. Example muscle contracts to pull hand. Okay. Types of reflexes: simple, afferent neuron, receptor, afferent neuron, effector or exciter. It carries signals from CNS to the effector. The stimulus thus is shown in the knee-jerk reflex. Simple types of reflex: only one synapse. Example knee-jerk. Complex, touching hot object, multiple synapses. So let's break down reflex action and reflex arc in a super simple way. A reflex action is a quick, automatic, and involuntary response to a stimulus without conscious brain involvement. Example: pulling your hand away from a hot object. Pulling your hand away from a hot object. What is reflex arc? A reflex arc is the neural pathway through which the reflex action happens. Components of reflex arc: receptor, afferent neuron. Detects the stimulus, example skin senses heat. Sensory neuron carries signal from receptor to the spinal cord. Interneuron, relay neuron process the signal in the spinal cord. Motor neuron send response command from spinal to the effector. Effector muscle or glands that performs the action. Example muscle contracts to pull hand. Types of reflexes: simple, monosynaptic, only one synapse, include example knee jerk. Complex, multiple synapses, include example hot jerk. This diagram is important. Afferent, white matter, gray matter, efferent.
What is reflex action? A quick involuntary response to a stimulus. What is reflex arc? A neural pathway involved in a reflex action. Name the first component of a reflex arc. Receptor. What, which neuron carries signals to the spinal cord? Sensory neuron carries signal to the spinal cord. What is the role of motor neuron? It carries the command from spinal cord to the effector. Give one example of monosynaptic reflex, knee jerk reflex. Only one synapse is involved. Do reflex action involve brain? No, they are processed by the spinal cord. Flashcard reflex arc. What is the reflex action? A quick involuntary response to a stimulus. What is reflex arc? The neural pathway involved in a reflex action. Name the first component of a reflex arc. Receptor. Which neuron carries signals to the spinal cord? Sensory neuron. Sensory neuron carries signals to the spinal cord. What is the role of the motor neuron in the reflex arc? It carries the command from spinal cord to the effector. It carries the command from spinal cord to the effector. Give one example of monosynaptic reflex, knee jerk reflex. Do reflex action involves the brain? No, they are processed by the spinal cord. What is the function of the receptor in a reflex arc? To detect reflex arc, to detect the stimulus, to control one, to send signals to the brain. One, which neuron carries the signal from receptor to spinal cord? In a reflex arc, what processes the impulse and passes it to motor neuron? Interneuron. What is the function of the effector in a reflex arc? To perform the response action. Which of the following is an example of monosynaptic reflex?
Now, central neural system. The CNS is the control center of the body. It includes brain and spinal cord. The brain, the CEO of the body, divided into three main parts: forebrain, midbrain, hindbrain. The spinal cord, highway of messages. Flash. Okay. Forebrain, thinking, memory, emotion. Voluntary action. Cerebrum. Thalamus, relay center for sensory and motor signal. Hypothalamus regulates hunger, thirst, temperature, emotions, and hormonal control. Regulation, hunger, thirst, temperature, emotion, and hormonal control. Cerebrum, thinking, memory, emotion, voluntary action. Midbrain, cerebrum, thinking, memory, emotion, voluntary action. Thalamus, relay center for sensory and motor signals. Hypothalamus regulates hunger, thirst, temperature, emotion, and hormone. Relay center for sensory and motor signal. Cerebrum, thinking, memory, emotion, one direction. Hypothalamus regulates hunger, thirst, temperature, emotion, and hormonal control. Midbrain connects forebrain and hindbrain. Connects forebrain and hindbrain. Control reflexes related to vision and hearing. Hindbrain, cerebellum, balance and posture. Points अच्छा है हाइपोथैलेमस में regulate hunger, thirst, emotion, hormonal. The hindbrain pons bridge between the parts of the brain helps in breathing. Bridge between the parts of the brain helps in breathing. Medulla oblongata controls involuntary actions like heartbeat, breathing, and coughing. Hindbrain, okay, forebrain, most developed in humans. Cerebrum, thinking, memory, emotion, voluntary action. And thalamus, relay center for sensory and motor signal. Hypothalamus regulates hunger, thirst, temperature, emotion, and hormonal control. Midbrain connects forebrain and hindbrain. Control reflexes related to vision and hearing. Hindbrain, cerebellum, balance and posture. Pons between bridge between parts of the brain helps in breathing. Medulla oblongata controls involuntary actions like heartbeat, breathing, and coughing. The spinal cord, highway of messages, extends from pons, relay, bridge between parts of the brain. Cerebellum, control balance and posture. Medulla oblongata controls involuntary actions like heartbeat, breathing, coughing. The spinal cord, highway of messages, extends from brainstem down the back. Transmit messages to and from the brain, also controls simple reflexes. That's it. Again, revise. The brain, the CEO of the body, divides the three main parts: forebrain, most developed in humans; cerebrum, thinking, memory, emotion; thalamus, relay center for sensory and motor signal;
Hypothalamus regulates hunger, thirst, temperature, emotion, and hormonal control. Midbrain connects forebrain and hindbrain. Control reflexes related to vision and hearing. Hindbrain, cerebellum, balance and posture. Pons, bridge between parts of the brain, helps in breathing. Medulla oblongata controls involuntary actions like heartbeat, breathing, coughing. The spinal cord, highway of messages, extends from brainstem down the back, transit messages to and from the brain, also controls simple reflexes. Flashcard, central nervous system. What are the two main parts of the CNS, brain and the spinal cord? Which part of the brain controls thinking and memory? It is cerebrum, forebrain. What is the role of hypothalamus? Regulates hunger, emotion, thirst, body temperature and hormones. Which brain part controls balance and posture? Cerebellum, that is hindbrain. What does the medulla oblongata control? Involuntary actions like heartbeat and beating. अच्छा, mid brain connects forebrain and will related. अच्छा, okay. Which part of brain is medulla? What does medulla oblongata control? Involuntary action. What connects the brain and the spinal cord? Brain stem includes midbrain, pons and medulla oblongata. What does the spinal cord mainly do? Sends signals from the body between the brain and the body, controls small reflexes. Which part of the brain is responsible for higher functions like thinking and decision making? The hypothalamus controls all the following except which part of the brain maintains body posture and balance? হ্যাঁ দালানের আলোটা জ্বললে সিঁড়ির আলোটা নিভিয়ে দেবে, হ্যাঁ দাও নিতে পারবে না, ও তো বসে আছে, তুমি তো দেবে। ও তো এসে জ্বাললো দালানের আলো, আমি তাহলে কি করে যাবো? না তুমি কাদের লোক? তোমাদের। আমাদের, আমার পক্ষে না বিপক্ষে? পক্ষে। তাহলে বিপক্ষের মতো কেন কথা বলছো? তুমি তো না আমার ভালোবাসো, বলো না? হ্যাঁ, অন্যদের মতন অপমান করো, করো কি না করবে? করি না। করবে? এই শালিমার শ্রীরামপুরটা অ্যাড দিচ্ছে, হ্যান্ড ওভার করে। ওটা আমি দেখেছি ছবি, খুব ভালো বানিয়েছে। অ্যাবাউট টু বি হ্যান্ডেড ওভার, অ্যাবাউট টু মানে এই পয়লা বৈশাখে নাকি হ্যান্ড ওভার তৈরি হয়ে গেছে, আমি অনেকদিন আগেই ছবি দেখেছি, ভালো বানিয়েছে। এখন খবর চলতে চলতে এলাম অ্যাড এসে গেল। এতদিন তো খালি সোলারিস সেই শালিমারটাই অ্যাড দিত, এখন এটা দেখলুম অ্যাড দিল যে দেখি সোলারিস, দেখি শ্রীরামপুর। হ্যাঁ, খালি তো শালিমার করে। হ্যাঁ, তাহলে পরের একদিন, এই যে এতদিন ছুটি আছে, একদিন নিয়ে যাব, দেখে আসবে কত টাকা কাজ হলো।
এই এখনো অ্যাড এনে দেবে, খবরটা শুনছি, খবরের মাঝখানে অ্যাড এসে গেল। ও অ্যাবাউট টু বি হ্যান্ডেড, সেদিনও এসেছিল যে পয়লা বৈশাখে আর অনেক নাকি বিক্রিও হয়নি, সেগুলো হ্যাঁ। বলছে এক্ষুনি এলে পাবে, ওইগুলোই ভালো। কিন্তু ওতে দামটা অনেক বেশি এখন নিয়ে নিচ্ছে। শ্রীরামপুরে আমার থেকে যারা বুকিং করেছে তাদের, এখন আমাদেরটাই তো 42 আমাদের দেখালো, তো এখন 70 দেখাচ্ছে। আমাদের তো ওই রানি পড়ে গেল। আরে ওর ওপরে আবার তাহলে 70টাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাবে বুঝতে পারছো? ও 42টাকে যদি ডবল করে তা 70টাকে তো আরো 140-তে নিয়ে চলে যাবে। ওটা তো কি একটা মিনিমাম দেখায়, তারপর যেই যাবে এই 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 বলে কি যে বলে ভগবান জানে। ওরাই জানে। না, আমরা তোমার 42 দেখে তো যাইনি, সে তো 2 BHK আর অন্য পোর্শন। এটা লিখবো। হ্যাঁ আমাদের আমরা যখন গেছি তখন 27 আর 42, এই এটা কি আছে, ও ওটা খারাপ। 27 আর 42 অ্যাড দিতে। ও এখন এইটা বাকি আছে, এটাকে মাঝে দেখালো 67 করেছে, এখন দেখাচ্ছে 70। 3 BHK, এটা 3, এটা 2। এটা আমরা তো এইটা দেখে গেল, গিয়ে এইটা নিয়ে নিল। এখন অ্যাডেতে এইটা দেখাচ্ছিল কিছুদিন, আবার এখন এই 2 মাস দেখাচ্ছে এইটা। পুজোর আগে থেকে দেখাচ্ছিল 67, হ্যাঁ আবার ডিসেম্বর জানুয়ারি নাগাদ আবার দেখাতে যাবে 60। তাহলে ও 70-র উপরে কত নিয়ে নেবে বোঝো। কিন্তু যাদের টাকা আছে তারা আবার অত ওয়েট করবে কেন, দেবে টাকা দেবে ঢুকে পড়বে। হ্যাঁ এই আমাদের 5 বছর আমাদের তো হাল খারাপ করে দিচ্ছে, বলো না? কিন্তু এরমই করে, বলছে তুমি ধরো নতুন কমপ্লেক্সে ফ্ল্যাট নিতে যাচ্ছ প্ল্যান ট্যান করে, তা 5-6 বছর লাগায়, আর তুমি যদি একদম সবাই বিক্রিটা কেনো তা ওটা তো বিরাট দাম পড়ে বিক্রিটা কিনতে গেলে। যাদের টাকা আছে হ্যাঁ। তারা এমনি ঝট করে কিনে, যেটা কমপ্লিট হয়েছে সেটাই ঢুকে যাবে। হ্যাঁ, লোক বিক্রি করবে কিনা জেনে জেনে কিনে নেয়। ওরাই বিক্রি করছে, তার মানে শ্রীরামপুরে সব বিক্রি হয়নি তো, ওই জন্যই তো বলছে যে এলেই দেবো এলেই দেবো। আমাদেরটাও দেখবে হবে না কেন, এখনো অ্যাড দিয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমাদের এই 3 BHK জলসা আর কি যে টাওয়ার যেগুলো, ওটা বিক্রি হয় না। হ্যাঁ এইটার অ্যাড দিচ্ছে না, এই 27-এরটা, তার মানে ওটা সব হয়ে গেছে। 3 BHKটা পড়ে রয়েছে, খালি লিখছে 3 BHK। ওই মেট্রো স্টেশনে যাও না, হ্যাঁ এলে দেখবে 3 BHK, 2 BHK কোথায় হাওয়া হয়ে গেল, তার মানে ওটা সব হয়ে গেছে। বুক। আর ওই 3 BHK এর অ্যাডটাই দিচ্ছে 70 লাক্স লাক্স অনওয়ার্ড। হ্যাঁ মানুষকে ক্ষমা করে দেবে ওরমভাবে করে। সব হয়েছে। ও বলল যে তোমার, তুমি তো সারাই দিলে না, ঘুমিয়ে পড়লে। 10 বার নাকি ডাক, 2 বার 4 বার ডাকলো না। তাহলে আমরা এতই খেয়াল না যে তোমার যা তা অপমান করবে, আর মাথা খুলবে না। খুঁজতে বলো। আমি বলবো, তাহলে আমি তো বলেছি। ও করবে না, হচ্ছে ঘেটা।
হ্যাঁ, কোথায় যাচ্ছ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তালা দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই, আমরা তো আছি। না, অপরে এখন যাব না। ওকে, so all done. Now we have to do PYQs. Okay. টাইম ওভার তাই, টাইমও দিয়েছি টাইম। হ্যাঁ, এদিকে আয়, এদিকে আয়, আয়। হ্যাঁ, তালা দিয়ে দিলাম, ওই তালাটা দিয়ে দেবে, চাবিটা। ও ওই শোন, 2 ঘন্টা বললাম আমি না নাহলে শুনে না কি শুনবো দেখে আসবে কতটা কাজ হলো, ওই মনেই ভালো। ভালো ওরাই বিক্রি করছে। যে তোমার তুমি তার এই থেকে খবর ও বলল
যে তোমার তুমি তো ছাড়াই দিলে না ঘুমিয়ে পড়লে 10 বার নাকি ডাক 2-1 বার ডাকলো না খেয়াল না যে তোমার যা তা অপমান করবে আর বলো আমি তো বলেছি ঢেটাটা শোনাবো বলে ওই তো ঢেটা ওইটা শোনাবো বলে এখানে দেখা না সেভ করে রাখো চলো এবার দেখ ভাই রেডার্স ওকে হাতে ধরে ফুলিয়ে দেবো ভাই ফুল তো বুক করে নিয়েছি ভাই তুই কোথায় যাবি রে ভাই select the incorrect statement ইলেভেন কেমিস্ট্রি পড়াবো ভাই কেমিস্ট্রি পুরো ফিজিক্যাল রেডি পুরো ফিজিক্যাল রেডি 11 এর তাহলে কি করে पढ़ाबी ठीक हूँ भाई कैसे हो अजान transmission is faster the wavelengths of presynaptic and postneurons are in close proximity with the electric field electrical current can flow directly from one end to another across the fingers and within nervous generator. Muscles body are mainly composed of ठीक है भाई अजान myelin sheet is produced by Schwann cells and oligodendrocytes. Receptor sites for neurotransmitter are present on receptor sites presynaptic membrane tips of axon 4 I think C. Postsynaptic membrane. A diagram showing C neurotransmitter B okay diagram question बाद में central nervous system which part of the brain is responsible for thermoregulation means temperature hunger thirst that is hypothalamus which of the following structures or region is incorrectly paired with its function medulla oblongata controls respiration and cardiovascular correct limbic system of fiber travels in a region of brain control movement hypothalamus producing releasing hormones regulation correct corpus callosum band of fibers left and right cerebellum 7 B which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function corpus callosum communication between the left and the right left cerebrum calculation medulla oblongata homeostatic control cerebellum language compression incorrectly 8D 9 injury localized to hypothalamus would most likely disrupt hypothalamus excessive decision making no short term no regulation of body temperature yes hypothalamus is a part of midbrain
reflex action and destruction of an anterior horn cell or spinal cord will be lost in sensory impulse, voluntary motor impulse, commission indicator plus 10D, 10A, voluntary motor impulse. Sensory, the patient corpuscle responds to rapid changes in match the following eye rats. So the it's over. Neural control and coordination is over. Chapter with PYQs and with questions also. Now we have other chapters to read. So I hope you enjoyed the neural control coordination. This chapter I explained here thoroughly. Bye bye, and we will meet again in the next session.